Kalian nggak ingetin gua guys, ini buat unlock, ini buat unseen ini. Horror King. Horror. Waduh. Let's go. Cheese. Chris. Jing. Cheese. Rules you must always follow. Oke. Aturan, rules yang harus selalu kamu ikuti, ya. Peraturan yang harus kamu ikuti. Nomor 1, kalau kamu mendengar suara selain suara The Voice, abaikan, ya. Jadi kalau kamu dengar suara yang lain selain suara The Voice, abaikan, ya. Itu rulesnya. If you encounter a being you are certain is not human. Kalau kamu menemukan atau ketemu a being, makhluk hidup, berarti lu bukan manusia. Oke? Nomor 2, kalau lu ketemu makhluk hidup, ya, makhluk hidup berarti lu bukan manusia. Do not look at it. Jangan liatin, jangan dilihat, guys. Palingkan wajah. It may try to get your attention or simply ignore you. Oke? Mungkin itu mau perhatianmu atau abaikan saja. No matter what, do not look. Oke? Apapun alasannya, jangan melihat, guys. Jangan liatin, jangan perhatiin. Oke? Artinya intinya kalau kita lihat makhluk hidup, ya, dan makhluk hidup itu misalnya manusia, seolah-olah dia minta bantuan atau dia mau minta perhatian, ignore aja, ignoring, ya. Cuekin, ya. Palingkan wajah. Nomor 3, if you detect any sign of life having moved or moving. Oke. Kalau kamu notice, kalau kamu mendeteksi, kalau kamu melihat ada tanda-tanda kehidupan of life having, sesuatu lah atau makhluk hidup yang bergerak, ya, turn back immediately. Balik ke belakang, guys. Atau palingkan wajah, atau balik ke belakang. Apa sih, guys? Balik ke belakang, ya, cocok. Iya, itu udah benar. Turn back, menghadap ke belakang. Segera, immediately, segera. And press the red button. Pencet tombol warna merah. We will eliminate the threat and transfer view to a new section. Oke? Kita bakal eliminasi, kita bakal bunuh itu ancaman dan membawa kamu ke section yang baru gitu. Nomor 4, as soon as you complete the task you are given, turn back and press the blue button. Do not linger. Oke. Setelah kamu menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kamu, balik ke belakang dan pencet tombol biru. Do not linger. Linger itu apa, anjing? Linger itu apa? Linger. Do not linger. Itu linger, guys. Oh, oke. Jangan bertahan artinya. Oke. Aduh, gua lupa lagi. If you hear a voice other than a voice, ignore it. Oke, kita cuek. If you encounter a being yourself, do not look at it. Oke, nomor 1 intinya selain suara the voice, cuekin. Nomor 2, kalau kita lihat makhluk hidup, cuekin juga. Nomor 3, bukan cuma cuek. Nomor 2 bukan cuma cuekin, tapi alihkan perhatian. If you detect any sign of life, move or turn back immediately. Oke. Nomor 3, kalau kita notice ada sesuatu yang bergerak, langsung balik ke belakang dan pencet tombol merah gitu, ya.
nanti ininya ancaman itu atau sesuatu yang mau ganggu kita bakal langsung mati guys, langsung mati, dan kita bakal kembali ke new section. Kita dikasih new section. Nomor 4, pada saat kita menyelesaikan tugasnya, kita langsung balik ke belakang dan pencet tombol biru. Oke. Wow! Waduh. Apa tadi aturannya guys? If you hear voice other. Oke, cuekin suara selain suara the voice. Nomor 2, if you encounter, kalau kamu menemukan makhluk hidup, if you are being your encounter a being you are certain is not human. Oh, salah gua guys. Nomor 2 gua salah paham guys. Nomor 2 gua salah paham guys. If you encounter a being you are certain is not human. Oke, kalau kamu ini salah paham guys, nomor 2. Sorry. Ini yang nomor 2, kalau kamu yakin kalau itu bukan manusia, kalau kamu yakin itu bukan manusia, jangan perhatikan, jangan menghadap ke dia, jangan lihat dia, langsung palingkan wajah. Oke? Langsung palingkan wajah guys. Ya, nomor 2. Aduh, salah gua. Bukan manusia, tapi kalau kamu yakin kalau dia bukan manusia. Nomor 3, if you detect any sign of life having moved or moving. Oke, kalau ada yang sesuatu yang bergerak, langsung balik, pencet tombol merah. Nomor 4, pada saat selesai tugasnya, balik ke belakang dan pencet. Nomor 1 apa tadi? If you hear a voice, suara selain the voice, cuekin. Nomor 2, kalau kamu menemukan sudah yakin kalau dia bukan manusia. Bercanda guys. New game. Settings dulu guys. Field of view, smooth camera, head bobbing camera, subtitles. Oke, ini subtitles penting sih guys. Sekarang kita kita udah gak usah ini guys. Udah gak usah ubah-ubah guys. Soalnya the consciousness transfer procedure has begun in accordance with the insurance protocol. Your accident report has been registered in our system. Okay. I am the voice. To complete the process successfully, all you need to do is follow my instructions. Any deviation will result in the procedure being prolonged for an indefinite amount of time. Wow. The procedure is now in progress. Ulang anjing. Hello. The consciousness transfer procedure has begun in accordance with the insurance protocol. Okay. Your accident report has been registered in our system. Okay. I am the voice. Oke, dia the voice guys yang dibicarakan. To complete the process successfully, all you need to do is follow my instructions. Oke, kalau kita mau berhasil, ikutin instruksinya. In the procedure being prolonged for an indefinite amount of time. Oke, jangan menentang guys. Is now in progress. Oke, for the procedure to be completed successfully, you must obey the following rules without exception. Oke, without exception. 1. If you hear a voice other than the voice. Ini gua udah baca 5 kali anjing. 2. If you encounter a being you are certain is not human, do not look at it. It may try to get your attention or simply ignore you. No matter what, do not look. Yes. 3. If you detect any sign of life having moved or moving, turn back immediately and press the red button. We will eliminate the threat and transfer you to a new section. 4. As soon as you complete the task you were given, turn back and press the blue button. Do not linger. Your first task is simple. Before she finishes counting to 10, you must find her. The countdown will begin the moment you step into the house. Wow, instruksinya apa tadi guys? Quick and alert. Obey the rules. Apa tadi guys? Wow, instruksi yang terakhir apa guys? Mati gua anjing. Gue suruh ngapain anjing? Sama kayak Rose yang dipajang. Guys. Ini gue disuruh nunggu di sini, guys. Papan. Oh.
Masa gue gini anjing? Kayaknya gue ketinggalan deh. Kayaknya gue nggak ini guys. Guys, gue nggak denger guys instruksi akhir-akhir gitu loh. Oh masuk, makanya kan. Guys, instruksi yang akhir-akhir tadi apa guys? Yang dia bilang kayak perempuan atau cewek atau makhluk gitu. Apa? Gua nggak lihat deh. Gua nggak perhatian guys. Kalau lihat perempuan balik ke belakang atau maju lah. Ih sabar guys, kita kan ini guys. One. No! What should I do, chat? 4. Jadi kepala gua. Terus gua disuruh apa anjing ini? 6. Waduh. 7. Wajing. Before she counts to 10. Susah guys ini anjing. Belum apa-apa guys. Clueless banget gua anjing. Guys, aduh. Udah gini aja. Wait, ulang. If you hear the voice other than the voice, ignore it, okay? If you encounter a being or a certain no, do not look at it. It may try to get you. Anjing. Gua langsung kena ini loh. If you detect any sign of life having moved, as soon as you complete the task, you were given turn back and press the. Anjir. Guys, aduh susah ini. Guys, gua ke rumah, clear dulu, bikin clear dulu ini guys. Gua ke rumah, gua cari apa guys? Gua keliling-keliling doang gitu. Atau apa guys? Karena gue masuk ke rumah, gue nggak tahu mau cari apa guys. Bingung gue anjing. Waduh, hantunya lagi anjing. Kayak dia dalam kepala gua ngentot, dia ngomong kayak di kepala gua anjing. Nggak ada yang balas loh. Anjing, nggak ada yang komen bangsat. Nggak ada yang tahu anjing, bangsat. Lu suruh gua main game apa ini? Cari dia mungkin, masa iya cari dia? Gila lu ya. Gila lu ngentot, cari dia. Bapak kau cari dia anjing. Masa iya? Yakin serius dulu guys. Ini serius guys. Live chat gue nge-like. Oh guys, sumpah sih ngeri sini anjing. Gila ngentot, gue langsung diterbangin sama makhluk bibir anjing. Makhluk bibir guys. Dia mau cium gua kah? Dia mau cium gua guys. Gila lu. Sumpah guys, sumpah anjing. Dari 6 orang yang nonton gak ada yang punya informasi sama sekali loh. Lu suruh gua main apa ini anjing? At least lu tahu kek minimal lapangannya, gamenya gitu loh. Cuma balik, waduh. Yakin nih nyari sumber suara guys. 1. 2. 3.
Ini gue di mana ngentot? Nyangkut gue ya? Dan ini hitungannya sampai berapa, guys? 7, Anjing, merinding gue ngentot. 8, Anjing, game jaga jelas ngentot. Suruh gue mainin apa anjing? Find her before she counts to Aduh 10. bangsat. Goblok nih game anjing. Guys, jelas guys, jelas anjing. Itunya agak di iniin biar gak kayak gitu. Itunya agak diinikan. Itu pas lu lagi itu lu harus pencet itu terus sambil biru gigi lu kuning by the way. Siapa yang ngasih tahu game anjing? Waduh guys, gak jelas anjing. Jadi kalau suaranya gak jelas berarti jauh, kalau suaranya jelas berarti deket. Ya kalau terus kalau suaranya jelas, guys, sumpah sih. Ini instruksinya nggak ada hubungannya, guys. If you hear a voice other than the voice, ignore it. If you encounter a being you are certain is not human, do not look at it. It might try to get your attention or simply ignore you. No matter what, do not look. If you detect any sign of life having moved or moving, turn back immediately and press the red button. We will eliminate the threat. Ini kalau yang ada yang bergerak, kita kembali. Kalau yang biru, anjing ngejar sampai dalam sini, guys. Itu masalahnya, guys. If you encounter a being your son is not human, do not look at it. Itu masalahnya dia ngitung, guys. Sabar dulu. Ignore it. Aduh, gue juga tahu anjing. Emang, sabar. Emang dia bicara gue ngapain ngentot? Emang dia bicara gue nyari dia gitu. Emang dia bicara gue ewek dia anjing. Gue buka bajunya. Tolol lu ya. Gue dari tadi cuekin anjing. Emang lu kira gue ngapain bangsat? Gue kan ngecek ruangan. Tolol lu. Waduh. Oke, suaranya tiba-tiba hilang. Tinggal main. If you hear a voice other than the voice, ignore it. Maksudnya pas pusing kepala gua anjing. Gua harus ngapain, guys? Maksudnya gue cuekin tuh, ignore itu ya, cuekinnya tuh kayak gimana gitu loh. Gue tutup telinga gini lah. Goblok anjing. Oh, oke. Mungkin ya, guys. Mungkin. Gua punya ini, guys. Mungkin kalau suaranya jauh berarti aman kita. Kalau suaranya dekat kita menjauh, guys. Nah, itu maksud ignore it mungkin. Itu maksud dari cuekin, guys. Oke. Coba. Anjing, setan gila. Teori kampung. 1, 2, 3, Oke, dia di kiri. 4, 5, Oke. Dia di belakang gua, guys. Dia di belakang. Oke, dia di kanan. Gak apa-apa. 7, Oke, dia di kiri gua sekarang, guys. Dia di kiri gua. Anjing kau ya. 8, Oke, dia di belakang gua, guys. Gua gak boleh menoleh mungkin. Game ganjing. Gua harus apa bangsat?
Too bad. Too Just bad. find her before she counts to 10. Oh, too bad. Just find her before she count to 10. Ngentot! Dari tadi gua kalah, nggak ada yang ngasih tau gua itu anjing. Itu bahasa Inggris simple, guys. Itu bahasa Inggris simple anjing. Too bad, sayang sekali gitu loh. You got found her before he counts to 10. Lu harus temukan dia sebelum detik 10, guys. Anjing. Itu yang gua mau tahu, guys. Itu yang gua mau tahu, guys. Dari tadi gua dibikin bingung anjing. Dia ngitung ini karena apa? Dia ngitung ini kenapa gitu loh. Selain kita harus cuek, kita menjauh dari suaranya, kita juga nggak boleh sampai detik 10. Kalau misalnya kita belum dapat dia di sebelum detik 10, kita harus ngapain? Balik pencet tombol merah atau biru gitu? Atau apa guys? Skill issue goblok lu. Main lu anjing. Jauh aku daripada orang minin 2. Itu dia yang gua maksud. Itu dia yang gua maksud. Giliran gua yang ini, giliran itu yang gua maksud. Cih, itu kredit anjing. Lu cari dia pas dia sebelum dia ngitung ke 10. Udah gua bilang jembut, emang lu nya aja yang gak mau denger pure. Guys, apa sih yang lu bilang tadi guys? Apa sih yang lu bilang anjing? Gua cek ke atas nih. Ellen mana anjing? Ellen mana guys? Ellen mana? Dia ngasih game, dia ngilang. Jancok emang itu. 1, Oke. 2, Oke, di kanan gua. Langsung ke bawah aja. Di belakang gua. 3, Oke, dia di atas. 4, 5, Guys, ini nggak bisa lari apa anjing? 6, 7, Oke, gua notice ada yang gerak, guys. No! Hitungan 10. Anjing! Lu lari apalagi ngentot anjing. Find her before she counts to 10. Goblok. Lari dikit ngentot. Goblok. Anjing. Guys, ini nggak ada lari atau gimana anjing? Field of view, subtitles. Ini nggak ada larinya guys, sumpah kayak gitu anjing. Itu kan karakternya kakinya lumpuh. Pokoknya cari dia di titik. Guys, kita harus cari itu setannya anjing. Iya kah guys? Atau ada makhluk hidup yang lain guys? Yang gua tangkap barusan ini guys, kita harus temukan itu hantu sebelum dia hitung sampai 10 guys. Itu gak sih? Pokoknya cari di detik 9. Cari di detik 9 sebelum detik 10 guys. Hold shift. Jadi harus nemuin cewek sebelum hitung 10. Iya, harus cari sih kalau kataku. Iya, harus cari itu sumber suara guys, bukan malah dijauhin. Enggak juga guys. Itu dia. Sabar. Itu dia. Ini gua hold shift guys. Ini masih larinya apa guys kira-kira guys? Ini lambat banget guys. Sumpah ini gak ada larinya guys. Ya payah banget guys. Oh iya bisa. Dia lari guys, cuman tuh bedanya tuh dikit doang anjing. Kenapa? Oh iya. Ini lari guys, cuman emang lambat aja larinya guys. Iya. Ya. Ada bedanya guys.
Sumpah. One, two, Right in front of me. three, four, Aduh. five, Dia di atas, guys. six, Tuh di sini anjing. That's your ass. seven, Hah? Gimana anjing? 8, Patient. Patient 10. Okay. Test 1. Test The one. reaction was as expected. Okay. Task complete. Nice. Go back and press the blue button. Let's go. Gua hampir nyerah tadi anjing. Aduh, datar gue nggak ini. Nice. Easy di anjing. Welcome back. I'll come back. This time, in addition to the main rules, Okay. a new section rule has been added. Oke, tambahan You may enter aturan. each room only once, and your new task is to count how many people are in the house. Count the people, then return and press the blue button. After that, tell me the number. Tell me the Good number. luck and obey the rules. Alright, let's go. Satu. Although these patients can usually maintain daily functioning, in advanced stages, some identities have been observed attempting to gain dominance over the individual's consciousness. Okay. This may cause the person to forget certain actions, Make make this. decisions they are not aware of, or perceive their own behavior as if it belonged to someone else. In severe cases, patients may be seen arguing with their own voice, giving commands to empty rooms, or behaving as though they are obeying an unseen presence. Ini udah mulai atau apa ini anjing? The result of one Satu. such case. 2, 3, 4 total, guys. Cuman boleh masuk satu ruangan, guys. Satu kali 5. Anjing, masa gue lupa ngentot. 5, 6. Enam. Kenapa lu post? Aduh, gelap. 6 ye. Bantu hitung, guys. Gelap. 6 7. Ya, sembunyi si tolol, dikira gue goblok kali anjing. 7. 8. Bang. Lu pegang apa kan anjing? Dia pegang apa tadi? 8. Dikira gue gak bakal tahu anjing. 9. 10. Oh, didn't I tell you not to touch the silhouettes? Anjing. Remember, you may enter each room only once, On your. and your new task is to count how many people are in the house. Oke, emang dia ngasih tau gua, guys, jangan sentuh ini bayangan. Ngadi anjing, gak mau disalahin. 1. Although these patients can usually maintain daily functioning, in advanced stages, some identities have been observed attempting to Satu, gain dominance dua, over the individual's consciousness. 3. This may cause the person to Empat, forget certain lima. actions, make decisions they are not aware of, or perceive their own behavior 5. as if it belonged to someone else. In severe cases, patients may be seen arguing with their own voice, 5. giving 6. commands to empty rooms. 5. Cuek. They are obeying an unseen presence. This incident is
5 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
Aduh, siapa yang coding ini game, guys? 6. Gua takutnya dia tuh nyelip di ruangan-ruangan gelap, guys. 6, guys. 6 kan? 7 8 9 Rule 3. Remember, you may enter each room only once, and your new task is to count how many people are in the house. Gaje bener anjing. If you detect any sign of life having moved or moving, turn back immediately and press the right button. Iya itu kan gue langsung kayak sok ngajarin gitu anjing gamenya, guys. Kayak sok pintar gitu anjing ngasih tau gua. Gua langsung balik tadi, guys, pas ada yang lari. Oh, ini sama, guys, posisinya 6. Tadi 9 kan, guys? 9. This may cause the person to forget certain actions. Decisions they are not aware of or Ini perceive 10 their own kah? behavior Atau 9, guys? Oh, ini yang 10. In severe cases, patients may be seen arguing with their own voice. Giving Yes. I'm going for it, bro. presence. This Like, chill out. result of Do you remember rule 3? Do you remember rule 3? Do you remember rule 3? Kira gua bego kali anjing. Do you remember rule 3? Welcome back. Like, sabar This anjing, time, gua gak bisa we're going to terbang. play a game together. I assume you played Hot and Cold when When you you were were a kid. okay? It's something like that, just with an extra rule. Oke, extra lur. Gua In the nggak tahu next main sections, you'll api. need certain tools, and you'll find them somewhere in this one. Oke, cari As you get closer alat. to the tool you need, I'll Okay. say hot, and Okay. as you move away, I'll say cold. Oke. But like I said, there's a There's a section. section-specific rule, and it contradicts Rule 3. But you still need those tools. Oke. The counting one has returned, and this time, just don't take your eyes off her. Good luck, and obey the rules. Oke. Kita cari alat, guys. Kita cari alat. Dia kasih tahu kita alatnya. Dan kalau kita nggak tahu di mana alatnya, guys. Dan kalau kita udah deket sama alatnya, dia bakal bilang hot. Kalau kita menjauh, dia bakal bilang cold, guys. Ya. Tapi kadang-kadang itu berkontradiksi sama aturan yang ketiga. Aturan yang ketiga kan, if you detect any sign of life having moved or moving, turn back immediately and press the right button. Kalau kita lihat sesuatu bergerak, guys, ya, kita langsung mundur dan pencet tombol merah. Tapi di task kali ini beda, guys. Kita harus dapatin dulu itu alat, baru kita kembali gitu loh. Dan kali ini we can't let our eyes off the girl, oke? Jadi kita tatap aja ceweknya anjing. Cold. in an incident that personality disorder. What am I fail? Find the key and the flashlight while still looking at her. If the tool you need is close to you, I'll say hot. If it's far away, I'll say cold. Key and lighter. Key and flashlight dia bilang, guys. Dia baru bilang anjing. Apa sih goblok? Gue bilang dari tadi kek cari kunci sama center. Cold. In an incident that took place at
Goblok. Apa anjing? Gua harus apa bangsat? Find the key and the flashlight while still looking at her. While still If the looking. tool you need is close to you, I'll say hot. If it's far Oh. away, I'll say cold. Aduh, salah paham lagi gua guys, anjing. Find the key while still looking at her. Artinya kalau kita di sergap dia, di jump scare, kita tetap bergerak guys, jangan diam anjing. Aduh, tolong dikira gua takut anjing. Jump scare gitu diulang-ulang anjing. Cold. In an incident that took place Ya elah, goblok. Apa sih anjing? Gue gak bisa Find the gerak, key goblok. and the flashlight while still looking at her. Gue If gak the bisa tool gerak, you need guys. is close to you, I'll say hot. If it's far away, I'll say cold. Oh, anjing, udah dikasih. incident that took place in recent days, it is believed that the individual suspected of having personality disorder attacked Waduh, police stated. anjing. Floor, and I don't know what Kenapa dia gerak, bangsat? Cold. Cold, bapak kau cold, goblok. Ih, gerak dia anjing. Apa sih anjing? Ih! Ah! Cepet banget anjing! Ah! Jangan matiin goblok! Kenapa dia makin dekat anjing? Woi! Gua madep ke lu! Tolol lu ya. Anjing, gua masih madep dia masih deket-deket goblok. Instruksi. Mana instruksi? Jangan dimatiin. Cold. Cold goblok dari tadi kayak anjing. Gak bicara dia loh. Nyalain. Rusak ya. Flashlight and key. Cold apaan sih cold anjing? Waduh, goblok nih anjing. Anjing. Dia cepet banget lagi. Ini lu ngeblok jalan ya, tot. Pindah gak sih? Pindah dari jalan gak sih anjing? Pindah ketot, gue mau lewat gue. Cold, yes. Ini kalau gua sentuh dia hamil nggak? Oke, aman. Anjing, creepy banget gentot. Aduh. Bisa aja. Barangnya di basement, yakin lu anjing. Lu tau apa, Bang? Anjing, bisa gitu dia geraknya ngentot. Apa sih lu freak banget anjing? Warm, oke, warm. Gila, warm. Hot lu bilang tadi, warm tidak ada di instruksi. Warm. Bos! Cold. Gua ngelihat ke lu anjing, kenapa lu masih gerak? Kenapa dia tetap gerak anjing? I keep my eyes on her, chat. Instruksi. Waduh. Hot.
Gila lu ya anjing. Gua nggak ngalihin perhatian lo. Aduh. Hot. Mana kuncinya anjing? Oh hot. Oh dia udah bilang hot loh. Oh di kiri. Itu gak sih yes? Itu bukan sih? Itu bukan sih guys. Cahaya guys. Ini mentok anjing. Apa sih anjing? Ngentot. Instruktur. Anjing. Kuting. Yo mana bangsat kunci dan flashlight? Instruksi selanjutnya mana, bego? Aduh, goblok nih orang nih. Iya kunci. Itu tadi kunci. Kayak sinar ini loh, sinar matahari. Gua ya serius ya kalau gue ketangkap anjing. Mana guys? Ini gimana ngambilnya ngentot? Kalau kita harus menghadap dia. Gak bisa guys. Waduh, itu tadi kunci. Gak bisa guys. Oh, bisa diginiin deng. Waduh, udah. He's lying. What's the point of all this? Yes. What are you even doing right now? Tolol, gua lari dulu anjing. Had an accident, and now he's thrown you into another mortal danger. Yes, nggak apa-apa. What does any of this have to do with? Yes, yang penting gua nggak berurusan sama lu anjing. Ignore the other voices. Yes. Every task you do has a purpose. I'll explain it when the time is right. Terus center mana? Soalnya itu nggak kayak kunci guys, lebih kayak center anjing. Flashlight. Itu bukan sih yang di bawah guys. Itu apa ya? Itu apa guys yang di bawah? Ini ada kotak kayaknya. Cold. Oh! Aduh. Hampir gua anjing. Aduh, nggak lucu banget, guys. Nggak ada yang nyala loh. Cold. Oke. Udah. Apa sih anjing, gua nyangkut terus goblok. Segesit itu loh dia loh. Kemana gua anjing? Cold.
Hold. Oh, gue mau buka pintu. Aduh, nggak bisa buka pintu ya guys. Gimana cara gue buka pintu anjing? Warm? Oke. Oke, kita cek dulu guys, pintu yang di sini tadi masih ketutup kah? Oke, masih ketutup. Anjing. Cold. Aduh. Excuse me. Anjing. Who did that to you, bro? Tapi lihat pahanya, guys. Lumayan mulus juga nih, guys. Boleh juga nih, anjing. Boleh juga, guys, dia ini. Ntar kalau kita selesai ini, kita bungkus dia, tai. Tapi nanti dia berisik, anjing. Soalnya dia punya 2 kepala, guys. I'm a flashlight, like. Itu flashlight, guys. Gimana ya cara gua mancingnya dia kesini, guys? Itu tuh flashlight. Ini detik-detik menegangkan, guys. Detik-detik menegangkan, anjing. Kita gambling di sini, guys. Dia menang kah, guys? Dia gerak kah? Guys, ini gimana gua ngambilnya, cok? Aduh. Bad position, cek. Nah, it's actually bad position, guys. It's the worst position, cek. Gimana cara gua ambil, anjing? Wah, ini sekali mistake nih, udah kalah kita, guys. Keluar dulu coba. Terus apa hubungannya, anjing? Keluar dulu, goblok. Pancing dulu. Pancing mania mantap. Pancing mania mantap. Cold. Dikira gue takut, anjing. Lu gak serem bego kayak orang goblok malahan. Lu malah kayak orang goblok, anjing. Yah. Dia punya sarung melayang, anjing. Bener-bener ngestok dia. Gila nih orang nih. Melawan hukum fisika dan alam bawah sadar. Oke, kita gambling di sini, anjing. Udah. Gagal kita, anjing. Aduh. Pancing lagi keluar, guys. Sampai jauh, mana ada bisa sampai jauh, anjing tololnya bener ini ya, guys. Mana ada sampai jauh, ada limitnya, guys. Dia tuh bakal ngikutin terus kalau kita nggak lihat dia. Sampai jauh. Ada limitnya, goblok. Pintu bisa ditutup enggak sih? Pintu kayaknya nggak bisa ditutup, guys. Sampai deket sama lu. Gambling, guys. Gambling. Kira-kira gue didapat gak, guys? Hah? Guys, kira-kira gue ngambil center di dalam, langsung lari ambil center, atau gue pancing dia ke depan pintu aja terus gue balik set gitu, guys. Coba
Bantu chat, bantu. Bantu gua guys anjing. Coba. Ke pintu, oke. Jangan terlalu jauh dari meja. Stakin ke pintu. Ini nggak bisa ditutup guys. Oh, dia melawan anjing. Aduh lu. Ih, sesat anjing. Langsung jepit pintu. Tolol anjing. Dia nggak bisa ini. I swear bro. Ini kenapa depan gue lampu anjing? Senternya mana cu? Ini range-nya sampai belum nih? Ini crosshair gue juga nggak kelihatan guys. Gue dapat guys. Gue dapat gak sih? Enggak. Yo, anjing, gue nggak dapat loh. Wah, freak banget sih lu ngentot, freak banget sih lu anjing. Oke, lah, enggak guys. Gue bakal gamble anjing. Dia lambat guys, dia lumayan lambat guys. Oh, gue tahu guys. Astaga. Gue tahu. Kita kesiniin dulu goblok. Viewer gak ada otak anjing. Tidur aja bangsat. 11:30 nih guys. Udah 11:30, tidur. Tidur anjing. Besok sekolah, guys. Anjing. Useless bener anjing. Bayangin aja 7 orang yang nonton numpang nonton ngentot. Good. Turn back and press the blue button. Anjing. Aduh anjing. 7 orang yang nonton numpang nonton bangsat. Numpang nonton kau ya anjing. Nggak kontribusi, game black lu. Dia masih ngejar anjing. He's still chasing me. It's crazy, chat. Dia masih ngejar gua anjing. Welcome back. Due to a system malfunction, the third rule is now out of service. Okay, Once the malfunction is resolved, the rule will become active again. Okay. From this moment on, your only option is to complete the task you've been given. Okay. This time, there are 2 identical rooms inside the house. Okay. Find them, and then identify the 7 differences between them. You may mark the differences in only one of the rooms. The other will serve as your reference point. After that, turn and press the blue button. However, this section comes with a few special rules. Okay. There are numerous mannequins throughout the house, but it has been confirmed that one of them is capable of moving. As for the flashlight you're holding, it's a bit old. The staff told me they forgot to replace it. Okay. Each battery provides only about 4 minutes of light, and the batteries you need are held by the mannequins. Okay. Because of this, be very careful which mannequin you approach for a battery. Okay. It's been reported that the one that can move becomes aggressive if looked at for more than 3 seconds. And one more thing, you cannot take any batteries unless your flashlight is flickering. Okay. If the flashlight is flickering, it means it has only about 1 minute of life left. Be quick and be cautious. Obey the rules. Oke. Aturan ketiga udah gak berlaku guys ya. Jadi kalau ada I hope you barangnya. didn't leave your flashlight on while listening to all these rules. Oke. If you did, you'll be starting with 83 seconds already gone.
Oke guys. Jadi aturan ketiga udah nggak berlaku di sini guys ya. Jadi kita disuruh nyari dua identity, dua makhluk ya, dua identity, dan kita dia mirip tapi kita bakal spot 7 perbedaannya guys. Kita bakal spot 7 perbedaannya. Nanti di sini di ruangan nih bakal penuh dengan mannequin guys, dan salah satu dari mannequin itu bakal bergerak. Dia agresif anjing. Dia bakal agresif kalau kita ngeliatin dia lebih dari 3 second ya. Dan kita punya center kan. Nah, per baterai itu cuman tahan 4 menit guys. Cuman tahan 4 menit. Dan kalau dia udah mulai redup-redup, flickering ya, mati nyala, itu berarti sisa 1 menit guys. Dan baterainya itu dipegang sama mannequinnya guys. Ya oke, terus baterainya mana guys? Ininya, flashlightnya. Oke. Siapa bakal agresif kalau dilihat? Individual suspected of having a personality disorder attacked their own family. The suspect called Cari the dua police identity. stated, "They're lying on the floor and I don't know what happened." Officers arrived at the scene. They found all family members lying motionless. Further examination revealed that 2 individuals were still alive, a teenage girl and her older brother. However, the fact that the only fingerprints found on the weapon belonged to the older brother has made the investigation. Yang mana kira-kira guys? Makhluknya yang mana kira-kira guys? Kita nggak boleh ngeliat ke dia guys. Oke. Makhluknya tuh kayak gimana anjing kira-kira guys? Kalian ada yang tahu nggak? Spoiler. Kenapa itu suara hantunya kayak yang di film ini guys? Dia turun tangga kah guys? Did you check the ceiling? What the? Lu bilang apa? Ma'am? Miss? Did you check the ceiling? The ceiling! Di atap! Oke, nanti kalau udah mulai flickering kita cari baterainya di situ guys ya. Nanti kalau udah mulai kida-kida guys, kita ini guys. Baru nyari baterainya di salah satu mannequin ini. Guys, perbedaan apa sih anjing? Gak bisa disentuh anjing. You're a useless coward. I should have been in control. Lu siapa ngentot? Disappointing. Find the 7 differences between the 2 identical rooms. Do not let your flashlight battery run out. The 6 batteries in this section are held by some of the mannequins. Oh. Guys, maksudnya cari perbedaan di antara 2 ruangan gitu. Dapur. Gue masih belum paham sama instruksinya guys. Cari perbedaan di antara 2 ruangan guys. Useless coward. Perbedaan 2 ruangan. Dapur. Dorongan 7 perbedaan disuruh buat BG. Maksudnya dapur guys. Kacau nih anjing. Kita cari baterainya dulu guys ya. Jaga-jaga anjing. Kita nggak boleh sentuh mannequinnya guys kayaknya. Itu baterai. Atau kuteks. Kamar yang mana sih guys yang dia maksud? Wah, hampir. Oh itu. Oh ini ada baterai. Find 7 differences. Maksudnya anjing, ini banyak bener ngentot.
Oh, ini ada juga nih baterai nih dalam kamar. Oke, dalam kamar sama yang di luar tadi ada baterai. Ada 6 total baterai guys ya. Zaid ngomong apalah. Maksudnya apa ngentot? Perbedaan apa anjing? Kes jelas ngomong. Why did we do this to them? Why did we do this? Cause I You're want to. not the innocent one. This mess is your fault. Kita ada baterai. You heard the radio, didn't you? Oke. Kita nggak boleh sentuh mannequin atau kita nggak boleh natap lama-lama guys. Kunci lagi anjing. Terus gue kemana anjing? Spot with 7 differences, like apa sih? Gue masih belum paham guys sama tasnya. Cari perbedaan, iya. Kasih jelas guys, kasih clear gitu perbedaannya. Terus gue apain perbedaannya guys? Dilaporin bentar atau perbedaan mannequin, perbedaan ruangan atau apa guys? Capek juga guys Did you ngomong. check the spray can? Udah mulai flickering anjing. Ambil baterainya dulu guys. Dan itu suara kelelawar buat apa anjing? Gua aja kagak takut bangsat. Takut aja kagak gua ngentot. Baterai, lu pegang baterai gak bang? Kagak ya. Ini ada baterai nih. Ada baterai salah satu di situ guys ya. Genuine. I might actually gotta get off this game guys. If you guys didn't tell me, if you guys don't give me a clue, if you're not give me some clue guys, I'm gonna get off this game. Ini nggak jelas anjing. Ya terus apa goblok? Mati sekali dulu kayak masih kelulus. Gua kan tadi udah mati guys. Suara dari mana sih anjing? Lu ya? Oh kita nggak boleh tatap sih guys. Anjing. Apa sih guys? Am I actually gonna get off this game guys? Kalau mati nih udahan anjing. Nggak jelas coba instruksinya. Did you check the shelf? Bingung.
Guys, ini kita tunggu aja dulu guys sampai habis 6 baterai ya. Gue bisa balik gak sih? Coba kita balik guys. Coba kita balik. Gak bisa guys. Wah. Oh. Oke nya gue udah mulai paham deh guys. Nah yang tadi ngeblok jalan tuh. Sabar. Oh. Kayaknya gue udah mulai paham deh guys. Ini manekunnya nih berubah-berubah guys seiring waktu guys. Nah nanti kita ini cari tahu gitu. Ini secara nggak sadar manekinnya berubah-berubah guys. Nanti kita ini guys. Nanti kita kasih tahu ininya apa yang berubah gitu loh. Instrukturnya guys. Dia berubah-berubah guys ini manekunnya guys. Dan yang biasa ngeblok jalan tuh itu kayaknya guys. Itu tuh yang suka ngeblok jalan tadi guys. Itu tuh kalau dideketin itu yang hidup guys. Kalau yang ini disentuh nggak apa-apa. Ini mana bisa gue ingat anjing. Wow! Anjing, dia tiba-tiba depan situ bangsat. Gimana nggak ini ngentot? Katanya Useless coward. I should have been in control. ini lama banget. Disappointing. Find the 7 differences between the 2 identical rooms. Do not let your flashlight battery run out. The 6 batteries in this section are held by some of the mannequins. Aduh, apa sih guys? Masih gak paham gua guys. Masalahnya dia bilang find 7 difference between two identical room between 2 identical room guys. Cari perbedaan antara dua ruangan yang sama guys. Dua ruangan identik. Si gandar anjing. Ini game India talking yang bikin satu orang. Aduh. Gue bingung guys anjing. Emang itu maksudnya apa guys? Iya emang itu. Di perbedaan dua orang identik ya, lu cuman translate anjing, nggak ngejelasin ngentot. Ya itu namanya lu cuman ngertiin nggak ngejelasin. Ini section apa ini? Section 4 mannequins. Guys, spoiler gak sih? Cari spoiler gak sih? Game apa ya? Obey the voice. Tapi gue nggak tahu ruangan apa, mungkin ruangan yang sama atau mungkin yang jumlahnya sama. Yo,
Itu nggak ngejelasin apapun anjing. Ini jam berapa sih guys? Udah jam 12 guys. Hanya orang jenis yang bisa. Aduh guys. Sampai 7 guys. Lanjut besok gak sih guys? Lanjut besok. Entar besok gua nyari ininya juga guys. Gua nyari spoiler buat section 4-nya guys ya. Karena itu bikin ambigu banget anjing. Di ROM ada 1 atau 2. Ya udah sampai segini anjing. Ada kata-kata AI, kata GPT ada 7 section guys. Kita masih di section 4 dan kita masih bingung anjing. Dan lama guys, nambah try. Masing-masing baterai 4 menit. Anjing. Nambah try. 6 kali 4 berapa guys? Hah? Ada 24 guys. 24 menit anjing. Setengah jam bangsat. Setengah jam anjing. Satu section kita disuruh main setengah jam. Gila kali. Dikira kita semua tuh pengangguran apa? Ini nggak mau fokus anjing tiba-tiba.